মুম্বাই হামলা থেকে শুরু করে উড়ি, পাঠানকোট, পুলওয়ামা সবকটি ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের মদদ স্পষ্ট রয়েছে। এ বিষয়ে ভারতীয় সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী জানান, উপসাগরীয় দেশগুলি আগে পুরোপুরি পাকিস্তানকে সমর্থন করত, আর এখন সেই দেশগুলি পাকিস্তানের সঙ্গে নয়, ভারতের সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছে। তবে সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, ভারতীয় সেনা পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত করার বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কিন্তু ভারত তখনই আঘাত হানবে যখন ভারতকে বাধ্য করা হবে আক্রমণের জন্য। ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভে এসে এই মন্তব্য করেন ভারতীয় সেনা প্রধান। তিনি কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। Earlier they were fully supporting Pakistan in all manner. But today what happens? All this GCC is basically having a close relationship with India. That is what, even the loans which are coming from those countries are becoming the conditional loan. So what I am saying that for everything, it is not the kinetic from the army which is required to be done. It's a whole of nation approach. But is Indian army prepared for a kinetic action? I keep saying we are always prepared. We will be assertive, but we'll only be aggressive in case we are forced upon. Earlier they were fully supporting Pakistan in all manner. But today what happens? All this GCC is basically having a close relationship with India. That is what, even the loans which are coming from those countries are becoming the conditional loan. So what I am saying that for everything, it is not the kinetic from the army which is required to be done. It's a whole of nation approach. But is Indian army prepared for a kinetic action? I keep saying we are always prepared. We will be assertive, but we'll only be aggressive in case we are forced upon. সেনাপ্রধান বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি অনেক বদলেছে। টেরোরিজম থেকে ট্যুরিজম বদলেছে গোটা এলাকা। এটা একটা পজিটিভ দিক। তবে একই সঙ্গে 2024-এ জম্মু ও কাশ্মীরে যত সংখ্যক সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে 60 থেকে 80% পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী। তিনি আরও বলেন, আজ পাকিস্তান নিজের অবস্থার জন্য নিজেই দায়ী, কারণ গর্ত খুঁড়লে নিজেকেই সেই গর্তে পড়তে হয়। পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসবাদের জন্ম, আর ভারতে ঢুকতে না পেরে সেই সন্ত্রাসবাদীরা এখন দেশের বিভিন্ন সীমান্তে ঝামেলা করছে। কি বলেছেন তিনি, শোনাব আপনাদের। As far as the indicators are concerned, if you see, the tourism has crossed 5 lakhs as far as Amarnath Yatra is concerned. So if you see the situation which is there, is from terrorism to tourism, what we wanted to achieve has been achieved. But the number of terrorists which we have neutralized last year, 60% were Pakistan terrorists. As far as the other issue is concerned, whatever the remnants which are there in the valley and the south of Pir Panjal, about 80% we feel that they are Pakistan terrorists. So there is no let up as far as the western adversaries is concerned. सबसे पहले हमने ये देखना पड़ेगा कि फेब 94 में, सन 94 में पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हमारा जम्मू कश्मीर का मायने क्या है। इसका मतलब हम जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान को भी अपने इलाके में मनाते हैं। तो जहाँ तक देश का सवाल है, देश में कोई भी दो राय नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर किसको मांगते हैं। रही बात आज जो हमारा पाकिस्तान का हाल है, भाई हिंदी में एक कहावत है कि अगर गड्ढा किसी के लिए खोदोगे तो खुद भी उसमें गिरोगे। तो हाल वही है, आपने गड्ढा खोदा है और आप उसमें खुद गिर रहे हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात तो हमें होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो आपने जिसको भी वहाँ ट्रेन किया है, आप देखिए आज जो भी हमारे उनके जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान में भी, उनको भी कहाँ किस यूनिवर्सिटी में ट्रेन किया गया है, उसको आप देखिए तो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में ही ट्रेन किया गया ना, मिलिटेंसी के बारे में, टेररिज्म के बारे में। तो कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो जब आपके इंस्ट्रक्टर्स वही हैं, स्टूडेंट्स वही हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? अगर भारत ने उसको रोका होगा तो और उनको जगह देखनी पड़ेगी ना वहाँ पनपने के लिए। तो वही चीज़ हो रही है आज की डेट पे कि आप देखिए बालूचिस्तान पे साइड पे देखिए, KPK में देखिए, वो चीज़ हो रही है। लेकिन लॉन्ग रन में हमें क्या चाहिए? लॉन्ग रन में अगर आप मेरे से पूछिए तो मैं एक अच्छे पड़ोसी की हैसियत से ये चाहूँगा कि मेरे पड़ोसी देश में स्टेबिलिटी हो और टेररिज्म का जो एपिसेंटर वो आज बना है वो ना बने, और मेरे साथ फ्रेंडली रिलेशंस। ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে উচ্চমাত্রার যোগসাজশ স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, এখানে উচ্চমাত্রার যোগসাজশ রয়েছে যা আমাদের স্বীকার করতে হবে। তিনি কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। When we look at the current situation at the line of actual control, we're told that disengagement has happened. What are the next steps that need to be taken, and
how confident are you, given that you've decentralized, I believe, to a very large extent, in case tensions are building up, you've given some instructions to your officers on ground, sir. One, how do you counter that building up of tension? Two, can you trust the adversary given the 1950s Hindi Chini Bhai Bhai, what happened in Galwan despite, Wuhan and Mamalapuram, and he could not succeed given that you were deployed there. He didn't succeed in whatever he was trying. Is he building up to try for future? So you use the word, can you trust? Now, as far as we are concerned, can you ever trust your adversary? The answer is, you cannot. So what you have to do, you have to, the 6 C's which I talk about, I'll just cover the 3 C's. That is coexistence, cooperation, and coordination. So when we are talking about it, we know that we have to stay together, we have to survive together, and we have to manage the borders together. Is the war in interest of both the countries? The answer is no. So what are we looking at? How can we harmonize the boundary situation as of today and manage it till the time the diplomatic solutions come out? So for that, what you have rightly said, as far as the communication issues are concerned, we have delegated to the battalion commanders and the brigade commanders also, so that the important or the smaller issues which are concerned can be handled at that level. Only those issues to be brought up beyond corps commander which need to be addressed at the higher level. So that way what happens that we are able to resolve a lot of issues which are there. Now you ask me what happens next. As you are aware that the last WMCC and the SR meeting took place in the month of December. Thereafter, again, the foreign secretary went there and went to China, and a lot of positive signaling has been done from both the sides. We are also looking at the next WMCC should be taking place soon, sometime. Once these teams sits together and thereafter decide the lines of effort which are required for the confidence building measures, that we will be executing those. And those line of efforts will be basically making sure that on the line of, that is on the northern front, we should be able to see how the more trusted kind of actions can be carried out from both the sides. I'll give you a simple example. That day before yesterday, there was a heavy snow on both the sides. And both the sides initially had a hiccup that can we allow each side to get the earth mover equipment to remove the snow. But both the sides decided in their interest that, okay, let's get it from both the sides and remove the snow because in the interest of the troops and also the local population. So those kind of decisions are being taken at that level. So, but can you give us a sense of what's happening in Depsang, Demchok, where the confrontation hasn't led to any kind of disengagement and de-escalation? There was a lot of stress and anxiety in terms of the build-up that had taken place over there. How are things currently between the two forces? Is there been a cooling down of tensions? And to what do you attribute this? Because we've been trying to achieve... অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।